வெல்கம் டு மை ட்ரீம் ஐஏஎஸ் அகாடமி. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது 11th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், 11th ஸ்டாண்டர்டில் மொத்தம் 6 யூனிட்ஸ் இருக்குது. அதில் இப்போ நம்ம 6th யூனிட் பார்க்கலாம். ப்ரோஸ் தி ஆக்சிடென்டல் டூரிஸ்டோட புக் பேக் ஒன்று வச்சு பார்க்கலாம். Page number 172, heading B. Refer to the dictionary and find out the meanings of the following foreign words or phrases. Use them in sentences of your own. இங்கே பாருங்க, first question, bon voyage, answer. Bon voyage, wish someone a good or safe journey, sentence. Anita wished her friend Bob voyage. Second question, in TADO, meaning totally as a whole, sentence. The management accepted our plan in TADO. Third question, listen, meaning regular exchange of information between two groups, sentence. There should be lesson between army and police. Fourth question, exaggeration, meaning something paid as a gift, not as a legal payment, sentence. An exaggeration amount of rupees 15,000 was paid to the orphanage. Fifth question, en masse, meaning something done together, sentence. The management team resigned en masse. Sixth question, en route, meaning on the way, sentence. We will stop en route for lunch. Seventh question, had ho, meaning not planned, not arranged, sentence. Decisions may be taken on an ad hoc basis. Eighth question, facts pass, meaning embracing situation in a social situation, sentence. The present government is responsible for the facts pass. Page number 173, listening activity. Listen to the dialogue read out by the teacher or to the recorded version and answer the questions that follow. First question, Dash was one of the places visited by Magesh, answer D. Cochin. Second question, the art museum at Tiruvandrum is called Dash, answer C. Chitralayam. Third question, Varkala is the oldest port of Dash, answer A. Quillan. Fourth question, Magesh had been to the Dash Lake Wildlife Sanctuary, answer D. Periyar. Fifth question, Cochin is called the Dash of the East, answer C. Venance. Speaking activity, heading A. Build a dialogue of 8 to 10 exchanges between your friend and yourself on the following situation. First question, you were aboard a train to Delhi. By mistake, you got into the wrong train and fought for your seat there. On realizing your mistake, you left the train shamefaced after creating a commotion there. Role play this situation before the class. Friend, hi Tom, where were you? I could not see you for more than 2 weeks. எங்கே போன, உன்னைய காணோம், எப்படி இருக்க? I was in Delhi to attend a conference. நான் டெல்லி போயிருந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்காக. ஃப்ரெண்ட், when did you return from Delhi? சரி, எப்போ வந்த டெல்லியிலேருந்து? Yesterday, but when I went to Delhi, I had a bitter experience. நேற்று வந்துட்டேன், ஆனால் டெல்லி போகும்போது எனக்கு ஒரு கசப்பான அனுபவம் நடந்தது. ஃப்ரெண்ட், வாட் இஸ் தட்? என்னது? It may look funny now, but it was really a bad experience. இப்போ அது ஃபன்னியாக இருக்கும், ஆனால் அப்போ ரொம்பவுமே பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. ஃப்ரெண்ட், டெல் மீ தட் நவ், என்னன்னு சொல்லு. ஐ வில் டெல் யூ. யூ சி, ஐ ரீச் தி ரயில்வே ஸ்டேஷன் அண்ட் ஐ சா தி ட்ரெயின் கோயிங் டு டெல்லி ஆன் தி பிளாட்ஃபார்ம். நான் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போனேன்னா அங்கே டெல்லி ட்ரெயின் ஒன்று நின்றுட்டு இருந்துச்சு. ஃப்ரெண்ட், வாட் இஸ் இன் இட்? அதில் என்ன இருக்குது? வெயிட் மேன், ஐ காட் இன் டு தி ட்ரெயின் அண்ட் டு மை சர்ப்ரைஸ் மை சீட் வாஸ் ஆக்குபைடு பை சம் ஒன் எல்ஸ். நான் ட்ரெயினுக்குள்ளே போனேன், ஆனால் என்னோடய சீட் இன்னொருத்தவங்க உட்காந்துருந்தாங்க. ஃப்ரெண்ட், ரியலி? தென் வாட் ஹேப்பன்ட்? டிட் யூ கெட் யுவர் சீட்? ஓ அப்படியா, அப்புறம் என்னாச்சு? உனக்கு சீட் கிடைச்சா இல்லையா? I went straight to the man and asked him to get up, but he refused and said he had a valid ticket for the seat.
நான் போய் அவனை எந்திரிக்க சொன்னேன், ஆனால் அவன்கிட்ட வேலை டிக்கெட் இருந்துச்சு. ஃப்ரெண்ட், how it is possible? எப்படி முடியும்? I used some harsh words against him, but he was calm. He showed his ticket number. Mine is also the same. அவன் வந்து நான் கொஞ்சம் திட்டேன், ஆனாலும் அவங்க வந்து காமாக தான் உட்காந்துருந்தாங்க. அவங்க டிக்கெட் ஷோ பண்ணாங்க, என்னோடதும் அதே நம்பர் இருந்துச்சு, அவங்களோடதும் அதே நம்பரில் இருந்தது. ஃப்ரெண்ட், it is interesting. But when I checked the train number, I had to keep my head down. ஆனால் நான் என்னோட ட்ரெயின் நம்பர் செக் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு. ஃப்ரெண்ட், why என்னாச்சு? It was a different train. My train time is 9:30 and the train time is 9. ஆனால் என்னோட ட்ரெயின் டைம் வந்து 9:30, அவங்க உட்காந்துருந்த ட்ரெயின் டைம் வந்து 9 o'clock ட்ரெயின். ஃப்ரெண்ட், how did you face this situation? எப்படி நீ இந்த சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ண? What to do? I asked excuse from him and came out of this train. அதுக்கப்புறம் நான் அவங்கக்கிட்ட சாரி கேட்டு நான் ட்ரெயினை விட்டு வெளியே வந்துட்டேன். ஹெடிங் பி, speak to the class for a minute as to how one should conduct oneself on formal occasions. You could talk about table manners, especially while eating, general appearance, manner of speaking, etc. இங்கே பாருங்கள், டேபிள் மேனரிசம் பற்றி பேசுவோம். when we attend a formal meeting we should behave properly. அதாவது மீட்டிங் போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ராப்பராக பிஹேவ் பண்ணோம். all the other members will be watching us. மற்றவங்களாம் நம்மளை பார்ப்பாங்க. the meeting may start with a small party where we have sit for a meal or snacks. நம்ம வந்து மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மீல் அல்லது ஸ்நாக்ஸுக்காக உட்காருவோம். we should be careful about the table manners. அங்கே உட்காந்து சாப்பிடும் போது டேபிள் மேனர்ஸை பற்றி நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். we should not stretch our hands too much to collect something from the table. கையை நீட்டி எந்த பொருளுமே எடுக்கக்கூடாது, பக்கத்தில் இருக்கவங்கள பாஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து வாங்கிக்கணும். when we order something we should not raise our voice. நம்ம வந்து கத்தி எதுவுமே ஆர்டர் பண்ணக்கூடாது. we should not make noise while drinking water. தண்ணி குடிக்கும் போது சவுண்டு வர மாதிரி தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. we should not spill food on the table on floor. சாப்பாடு தண்ணி எதுவுமே சிந்திட்டு நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. during the meeting we should not obstruct someone while they talk. மீட்டிங்கில் ஒருத்தவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்கள வந்து தடுக்கிற விதமாக நம்ம ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது. try to listen to others before begin your talk. அடுத்தவங்க பேசுகிறத நம்ம லிசன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்மளோட பாயிண்ட்டை வைக்கணும். யூஸ் ஆல்வேஸ் பொலைட் வேர்ட்ஸ் ஈவன் டு அப்போஸ் சம்மன். ஆர்கியூ பண்ணுற நிலமை வந்தாலுமே பொலைட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஆர்கியூ பண்ணணும். டோன்ட் யூஸ் ஆர்ஸ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பேஜ் நம்பர் 176. நவ் கம்ப்ளீட் தி ஃபாலோயிங். A1. Do as directed. First question. Dinesh and Prabhu wanted to meet Varsha at the bus stop. They went to the bus stop. Combine into a compound sentence. இங்கே பாருங்கள், compound sentence யூஸ் பண்ணி கம்பைன் பண்ணலாம். Dinesh and Prabhu wanted to meet Varsha at the bus stop. They went to the bus stop. Second question. Varsha reached the railway station. She was waiting for them there. Combine into compound sentence. Compound sentence யூஸ் பண்ணி கம்பைன் பண்ணி எழுதலாம். Varsha reached the railway station and was waiting for them there. Third question. While she waited at the train station, Varsha realized that the train was late. Change into simple sentence. Simple sentence change பண்ணி எழுதலாம். Waiting at the train station, Varsha realized the late coming of the train. Fourth question. Dinesh and Prabhu left the bus stop. Varsha rang them. Combine into a complex sentence. Complex sentenceல change பண்ணி எழுதலாம். When Dinesh and Prabhu left the bus stop, Varsha rang them. Fifth question. The trio met at the station. Varsha left for Madurai. Combine into complex sentence. Complex sentenceல மாற்றி எழுதலாம். After the trio met at the station, Varsha left for Madurai. Heading B. This paragraph has only simple sentences. Combine them into compound and complex sentences. The first one is done for you. இங்கே பாருங்க, first one. One day Ajay and Tejo went to the canal as they wanted to catch some fish. அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் நான் இது கொஸ்டின்லேயே எழுதிட்டேன். சம்க்கு முன்னாடி ஆஸ் போட்டுக்கோங்க. as some people were playing nearby, டி வந்து ஸ்மாலில் மாற்றிக்கோங்க. they chase a better place.
வென் டி வந்து கேபிட்டலில் போட்டிருக்கு, ஸ்மாலில் மாற்றிக்கோங்க. தே டுக் அவுட் தி ஃபிஷிங் ராட்ஸ், சடன்லி அடிச்சுட்டு தேர் போட்டுக்கோங்க. ஏ லவுடு ஸ்பிளாஷ், தேர் வாஸ் அடிச்சு விட்ருங்க. கமா வென் தே ஆல்சோ ஹியர்ட் அ லவுட் ஸ்க்ரீம், கமா பி ஸ்மாலில் போட்டுக்கோங்க. போத் அஜய் அண்ட் திஜோ லுக்டு அப். தே சா சம்திங் மூவிங் இன் தி வாட்டர் and they saw a hand waving. Someone had fallen into the canal and it was Yusuf. As போட்டுக்கோங்க. as sketch வந்து ஸ்மாலில் மாற்றிக்கோங்க. he had jumped into the water. He wanted to swim. Heading C. Here is one long sentences. Split them into smaller sentence. இங்கே பாருங்கள் லாங் சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கீழே, அதை வந்து நம்ம ஸ்மால் சென்டென்ஸ் ஆக்கலாம். All living things need food. Human beings also need food in order to live. Every part of the body must get a steady supply of food. Then it can work properly. First, the food eaten has to be broken down. It can be done through a process called digestion. It can dissolve in the blood. It can be carried to all parts of the blood. நம்ம வந்து சாப்பிட்ற சாப்பாடு நல்லா மென்று சாப்பிடணும், அப்போ தான் நம்ம டைஜஸ்ட்டுக்கு போய் பிளட்டில் வந்து எனர்ஜி சேவ் ஆகும். பேஜ் நம்பர் 180. டாஸ்க் 2. fill in the following forms with imaginary details. இங்கே பாருங்கள் ட்ரெயின் ரிசர்வேஷன் பண்ணுற ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணலாம். ட்ரெயின் நம்பர் நேம் போட்டுக்காங்க. கிளாஸ் என்ன கிளாஸில் போகணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்றது. ஸ்டேஷன் ஃப்ரம் போர்டிங் அட் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது. டேட் ஆஃப் ஜர்னி எப்போ போகிறீங்க, எவ்வளோ சீட்ஸ், நம்பர் ஆஃப் பர்த் சீட், எவ்வளோ பேர் போகிறீங்க, டு ரிசர்வேஷன் அப் டு எது வரைக்கும் அப்படின்றது போடுங்க. டெஸ்டினேஷன் உங்கள் டெஸ்டினேஷன் எது வரைக்கும் அப்படின்னு. எத்தனை பேர் வராங்களோ அவங்க நேம்ஸ் எழுதிக்கோங்க. மெயிலாக ஃபீமேலான்றது எழுதிக்கோங்க. ஏஜ் எழுதிக்கோங்க. அடுத்தது டெலிஃபோன் நம்பர் எழுதிக்கோங்க. சைன் பண்ணிக்கோங்க. டேட் டைம் போட்டுக்கோங்க. பேஜ் நம்பர் 181ல் ரயில்வே ரெக்யூப்மெண்ட் போர்டு எக்ஸாமினேஷன் ஃபார்ம் எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்க்கலாம். ஆதார் கார்டு நம்பர் எழுதிக்கோங்க. நேம் பேர் உங்கள் பேர் எழுதிக்கோங்க. ஃபாதர் பேர் எழுதிக்கோங்க. கம்யூனிட்டி டிக் பண்ணிக்கோங்க. டேட் ஆஃப் பர்த் போட்டு எழுதிக்கோங்க. நீங்கள் முன்னால் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயா இல்லையா அப்படின்றத எழுதிக்கோங்க. எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனா இல்லையா அப்படின்றத எழுதிக்கோங்க. பர்சன் வித் டிசபிலிட்டியா இல்லையா அப்படின்றத எழுதிக்கோங்க. அகடாமிக் அண்ட் டெக்னிக்கல்ஸ் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்றது. எஸ்எஸ்எல்சி, ஹெச்எஸ்சி, டிகிரி என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றது. எந்த இயர் முடிச்சிங்க அப்படின்றத எழுதிக்கோங்க. எந்த மேஜர் சப்ஜெக்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்றத எழுதிக்கோங்க. நேம் போட்டுக்கோங்க. போஸ்ட் போட்டுக்கோங்க. ஸ்டேட் போட்டுக்கோங்க. சிட்டி, பின்கோட், டிஸ்ட்ரிக் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது இங்கே வந்து கேண்டிடேட் சிக்னேச்சர் சைன் பண்ணிக்கோங்க. வித் நேமோட டேட், மொபைல் நம்பர் எழுதிக்கோங்க. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 6 போயம் தி ஹாலோ க்ரௌனோட புக் பேக் ஒன்வர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 186. Heading A. Fill in the blanks using the words given in the box to complete the summary of the poem. King Richard II had surrendered to his dash and rebellious cousin, Bolingbroke. He experienced deep distress at the horror of his circumstances. In that desperate situation, he speaks of dash answer graves, dash answer bombs, dash answer epitaphs, and other things connected with death. He spoke of how people leave nothing behind and can call nothing their own except for the small patch of dash answer barren earth where they will be buried. King Richard yielded to dejection and talked of all the different ways in which defeated kings suffer, how some had been deposed, dash answer slain in war, dash answer poisoned by their wives and so forth. He attributed their loss of lives to dash answer death, who he personified as the jester who watches over the soldier of every ruler, who monks kings by allowing them to think their human flesh was like dash answer implacable brass. However, death penetrates through the castle walls, silently and unnoticed like a sharp dash answer pin, thus bidding dash answer farewell to him and all his pride forever. Finally, Richard appealed to his soldier not to mock his merry flesh and blood by showing dash answer reverence and respect to him.
He added that he too needed bread to live, felt want, tasted dash answer grief and needed dash answer friends. He concluded thus, urging his men not to call him a dash answer king as he was only human, just like the rest of them. Heading A. Fill in the blanks with appropriate words from the box and complete these statements suitably. First question. Shravan never keeps his promises. His friends know that his words are dash answer hollow. Second question. The spectators died laughing at the dash of the clown answer antics. Third question. The businesswoman wished to dash all his riches to an orphanage after her death answer bequeath. Fourth question. The fortress was dash and could not be conquered by the enemies answer impregnable. Fifth question. Alexander the Great wished to conquer many lands and dash answer monarchies the entire world. Page number 187. Heading B. Complete the passage given below with suitable words from the box. Lima, a dash answer vain and dash answer conceited woman, kept dash answer scoffing at her colleges and went on taxing them with hard labor. Though they were dash answer ceremonious to her, she being their head, they were often dead and filled with dash answer sorrow. It so happened that Lima was dash answer deposited from her high position due to a serious blunder she had committed. Lima, having lost all her dash answer pomp and glory, realized how arrogant she had been. She gave up her pride and with dash answer reverence sought an apology from everyone. She thus turned over a new leaf and bid dash answer farewell to them. Heading E. Speaking activity. Working with your partner. Discuss the following adage. Share your views with the class. You may need to give your ideas and justify your point of view. Remember to take turns while making your presentation or short speech. First question. War brigades war. Answer. War brigades war. War is an outcoming of jealousy, pride and greed. War does not stop by itself. The victor will be confident to start another war and the vanquished will try to take revenge. So at the end of the war, another war will be on the way. History makes it clear that the kings who were involved in wars would not be satisfied with one victory. They would try to prove their valor again and again. Those who lost the battle also would try again to get victory. In any case, war brings another war at the end of one. Second question. Uneasy lies the head that wears a crown. Sentence. These are Shakespeare's words. He likes to emphasize that kings will always live in tension and stress. Their duty is such that they have to take care of their subjects and the growth of the country. He should be careful that the neighboring king should not attack his kingdom. So all the time he would be valiant and motivated the soldiers to protect the king. Others may think proud of the king who wears the crown, but the one who wears the crown will always feel uneasy. Page number 188, heading A. Read the poem once again carefully and identify the figure of speech that has been used in each of the following lines from the poem. First one, let's talk on graves of worms and epitaphs. Make duty our paper and with rainy eyes. Write sorrow on the bosom of the earth. Answer metaphor. Second question, and yet not so. For what can we bequeath? Save our deposited bodies to the ground. இது வந்து interrogation. Third question. Keeps death his coat and there are antics. Answer personification. Fourth question. How can you say to me, I am a king? Answer rhetorical. Fifth question. Scarfing his state and grinning at his pomp. இது வந்து personification. Sixth question. Bores through his castle wall and farewell king. Answer personification. Heading B. Pick out the alliteration from the following lines. First question.
Our lands, our lives and all are broken brooks. Answer land lives. Second question. And tell sad stories of the death of kings. Answer sad stories. Third question. Comes at the last and with a little pin. Answer last little. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 6 சப்ளிமெண்ட்ரி தி நெவர்னெஸ்டோட புக் பேக் ஒன்வர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 190 வார்ம் அப் ஹெடிங் ஏ. What are the essential one needs to lead a comfortable life? Fill in the empty bubbles with some of them. இங்கே பாருங்கள் ட்ரீமிங் வித் பிளானிங் கம்ஃபர்டபுள் லைஃப்க்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்றத எழுதிக்கோங்க. கார், பியானோ, ஃபர்னிச்சர், ஃப்ரிட்ஜ், பைக். பி கொஸ்டின். List 6 gadgets that you want to purchase. Write them according to your priorities and state the reason. நீங்கள் வந்து ரீசெண்டாக வாங்கியிருக்க கேட்ஜெட் எதுக்காக வாங்கியிருக்கீங்க, கேட்ஜெட்ஸ் ரீசன் எதுக்காக வாங்கினீங்க அப்படின்றது. ஃபஸ்ட் கேட்ஜெட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், ரீசன் டு ப்ரிசர்வ் வெஜிடபிள்ஸ் இன் சேஃப். செகண்ட் கேட்ஜெட் கேஸ் ஸ்டவ், ரீசன் டு குக் ஃபுட் குயிக்லி. தேர்ட் கேட்ஜெட் மைக்ரோ ஓவன், ரீசன் to bake things quickly. Fourth gadget washing machine, reason to wash clothes. Fifth gadget television, reason to entertain self. Sixth gadget mobile, reason for outside contact. Heading C. Answer the following questions. First question. Do you think you can afford to buy all of these at once? Answer no. இது வந்து at a time வாங்க முடியாது. B question. We may not have money to buy all our wants at the same time. In such a situation, what are the options available? நம்ம வந்து டக்குன்னு ஒரு பொருள் வாங்க முடியாது. ஸோ அது என்ன மாதிரி பொருள் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாங்குவீங்க? டு கெட் நீடட் திங்ஸ் ஃபஸ்ட். நம்மளுக்கு எது அப்போ தேவையோ அது மட்டும்தான் நம்ம வந்து வாங்க முடியும். எக்ஸாம்பிள் கேஸ் ஸ்டவ். தேர்ட் கொஸ்டின். எக்ஸ்பேண்ட் இஎம்ஐ. ஆன்சர் ஈக்குவல் மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட். Page number 196. Questions. First question. The speaker says that our income is sufficient to meet our needs. Is it true or false? Answer false. Second question. EMI is the only dash for people who buy very expensive things. Answer C option. Third question. One is able to buy costly things with dash power offered by EMI. Answer D monetary. Fourth question. If people fail to pay EMIs, they may be subjected to dash. Answer C legal action. Fifth question. People should learn to spend dash their means. Answer A within. Thank you students. இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.